Pakugwisa ntchito iyi ya ma EFD iyi sikutithandiza olo pang'ono. Chifukwa ino ndondomeko imene ndikuti timayenera kuti ndalama imene mwapereka ija tisatire yonse bwinobwino kuti tionetsetse kuti aja mwapasira aja matrader aja nawonso ayipereka kuboma. Ndiyeno pamene tafika pano mpoti ndondomeko ija panoponso sitikuisatira bwinobwino. Ndiyeno taganizano kuti no iyayi tisatero ndalama yanuyo tiyiteteze. Kodi ndalama yanuyo tiyiteteza bwanji? Ndalama imeneyi kuteteza kwake kuti no tabweresa ndondomeko yatsopano imene tikuti no EIS kuti no tizilondoloza bwinobwino ndalama yanu ija imene mwapereka ngati msonkho kuti no anthu amene ama traders iwo asamangoyisunga ndalama ija iyayi koma tilondoloze ndipo tikhapake zotheka kuti ndalama ija yafikadi kuboma. Ndiyeno ndikuona kuti iyayi panoponso pano ndondomeko yakale ija sikutithandiza tiyambe ndondomeko yo ya EIS kuti no imene itithandize kuti tili mlozo umene ndondomeko umenewu tiziusatira bwinobwino kuona kuti ndalama yanu ija yafikadi kuboma. Imene ndi nkhani imene kuikamba pano ya EIS. EIS si msonkho watsopano a Malawi iyayi. Msonkho umene umakhala mukupereka nthawi zonse mukapita ku shop kagula sugar mumapereka 17.5. Komano ndondomeko imeneyi ndiyo ngoti ifeyo sopano tiyenera kuti tisatirize ndalama ija imene mwapereka kuti ndalama ija itetezedwe. Ndikuona ife kuti noti yambitse ndondomeko imeneyi yatsopanoyi. Komanso ndikambepo pamenepa kuti no ndondomeko imeneyi ya msonkho wa VAT ikukhuza anthu awa amene amapereka amapanga business amene kuthekera kwawo pachaka ndi 50 million. Ndengati niyo mukapanga business ya kuthekera kwanu pachaka sikuona 50 million simukhala pa EIS iyayi. Imeneyi ndi VAT ndi ya anthu amene alembesa kuti analembesa pa VAT kuti asipanga operate za VAT. Ndi amene panopo noti kuna kuti no ayenera kusuntha ma EFD amagwisa ntchito aja nthawi ja makufusani mufuna receipt kapena ayi zimene zatha. Chifukwa ndondomeko yenyu yatsopanoyi ilibe zotolozi cha iyayi. Because ngati anthu akufusani kuti mufuna receipt kapena ayi ndi kuti ndalama ija ifeyo ndipovuta MRA kuti titsatire bwinobwino ngati msonkho wanu uja wafika kuboma kapena ayi. Ndi zimene niwafuna ndigawane nanu masana uno amalawi anzanga zikomo kwambiri chifukwa chondimvera. Zikomo kwambiri Commissioner General pano inthawi ya mafunso koma tisanambe mafunso, let me recognize the presence of the Commissioner Domestic Taxes, Mr. Gray Balawe, who is also here. Ndiye muzibwera pompano pene ndiri pano chimene mwene nakupanga muzipange introduce noka komanso media organization imene mukuyimirira. Leti zitenga mafunso atatu tiyankha mafunso kena konso tizafunsa mafunso ena atatu. Ndiye ndinomasuka mubwere pene ndayima pano kuti mufunse funso limene muli nalo anthu atatu oyambirira abwere ndithu. My team in here, so whenever you ask questions, any member of the team here is free to respond to the questions that might be asked here. Thank you. Okay, Christopher Sande, magina nchilo kutoria. Ndima fuso atatu. Fuso yamba ndoti manena kuti mobilizabe ndivyo zimene. Koma pano any store kutseka. Kodi akabilizabe kutseka store zimene. Inunga MRA muchitanji. Fuso lachiwiri pali nditu chigulu chachikulu chanu akamaka kuchita malonda omwe akudandala kwambiri ndondomeko imeneyi. Tinene kuti anthu onsewa akulankhula zinthu zopanda pake ndipo ngati MRA chifukwa chani mwene kukanika kuti inuyo mumpebe madandaulo awo makamaka kuganizira kuti nawonso amatenga mbali yayikulu pa nkhani ya yoti inu ngati MRA musitole yasonkho tikomwe. Ndimafunanso mutafotokoza kwa nthawi yayitali takhala tikumva kuti MRA yakhala kupanga bid matarget yake. It means kuti system yakaleyo yakhala kuthandizira kuti muzitole yasonkho mokwanira. Sindikudziwa kuti pakadali pano chimene mukakamirabe ndi chani makapoganizira kuti mwakhala mukutolera kale msonkho
oposa matargets athu ngati MRA. Zikomo kwambiri. Menda lenela mucha kuti no it's very unfortunate kuti no anthu ena aganiza zotseka mashopu. Koma choti mudziwe ndi chakuti pa anthu amene tili nawo amene anapanga register kuti no azipanga operate VAT operators alipo 9,000 ndi amene akuonesa mu system yathu. Pa anthu 9,000 paja anthu 7,500 alembesa kale pa EIS, ndipo ambiri wakugwisa ntchito EIS. Ndiye mukhoza kuona kuti no anthu amene sakugwisa ntchito EIS ndi ochepa. Ndiye nkhani yake ndi kuti no kodi no simono timvereza anthu ochepawa. Komanso nkhani siyokhayo yayi. Nanena mu statement mwanga muja kuti no takhala tupanga postpone kangapo. Kodi nchifukwa chani tipanga postpone? Tipanga postpone kuti no ifeyo tiyamve anthu amene wa business wa madandaulo awo. Ndipo ndifuna ndi auza Malawi pano kuti no anthu amenewa takhala tukumana nawo. Mabungwe yawo siyana takumana nawo, tauza nkhawa zawo tinazimva, ndipo zambi za nkhawa zawo tinazi we worked out on all those challenges. Tinapanga ndithu. Ndeti kudabwa kuti no ife tinapanga zimenezi koma iwobe akuseka mashopu ndi chifukwa chane. Pankhani ya target. Kodi target tukwanisa ezona. Kodi abale ngati tukwanisa target andi amalawa kupereka msonkho wawo kuti upitebe kuboma. Ndi msonkho uja festi kulondolesa kuti kuenda kubwanji msonkho uja. Tisire pompo. Msonkho uja ukhale kuti no ena kuika mthumba mwawo. Chifukwa chokuti tapanga reach target. Ndiganiza kuti the answer is no. So whether we are reaching the target or not, we should ensure that the money that Malawians are paying as taxes should hit account number 1 of government, despite the fact that we are always getting it right in terms of the targets. Mwekambaso nkhani ya kuti no pali ambiri amene akudandaula za system imeneyi koma ndi ankhakale kuti aliponso ena amene already panopo mukapita I can give examples. Mukapita ku store ya ekhaya panopo kuli yes anayamba kalekale palibenso vuto iyayi. Kodi chifukwa chani enawo sakufuna apange zimene anzawo akupanga? Koma don't forget we have about 7,500 amene ali kale pa makina amene wa EIS koma sakulankhula iyayi. Ndiye mukamati kuti no anthu ambiri ndamene no sakufuna kuti njira imene ibwere ife tinena kuti iyayi sizoona iyayi. Fake no marekodi athu akusonyeza kuti no anthu 7,500 amene ali ma VAT operators alembesa kale out of the 9,000. So you can see from those records, from the data, kuti anthu amene sanalembese ndochepa kwambiri. Zomwe kwambiri mwina pali chonjezera palibe titengenso mafunso ena atatu mubwere kutsogolo kuno muzipange introduce komanso media organization imene mukuyimirira. Kwa anthu amene mukutionera tili kuno ku Msonkho House kumene tili press briefing ya MRA kufotokoza zambiri za ndondomeko imene ya EIS. Thank you very much. My name is Duncan Mwazira. I represent MRA Express. Somebody brought up a comment which on a group of like minds that say EIS is not inherently bad. It's bad when rolled out without reliable power, internet, and it should be affordable options for MSPs. He gave an example that in Tanzania, Kenya, it stabilized after 2 to 3 years. That tax collection improved when it stabilized. My question is our
EIS very rare, because this is one of the things that these people are advancing, that the machines might not be as effective as it should be because of challenges in power, challenges in internet. Thanks. Kusolina. Kusolanga ndi limodzi. Bafuna tingodziwa kuti ndizilango zanji mwina zimene anthu amene angapezeke akupanga operate ma business iwo asakuyuza AIS angalandire mwina kunkhani ya ndalama kuti ndamazochuluka bwanji zikomo. Kenya, wakati wa Pentecostal that day, swali la kuti ngotika kukena kokanda kutumia saufuna mene mano tutaona pali atwena mene wakati kuti amene yana kulimbikisa amalonda kuti azikazo nisa maso kuti yowana mene saufuna mene kuti iyi yakangela muno nena pena mumanga nuyenda ndakwesiso ukabeza nkhantu tazi kalima uwotenga ngiyanino kuti mufika masho nene ani atsebe bala muze basikule na ujini mwene yendi swanga kinene So kwambili akwana mafunzo atatu yake mafunzo kamende ugai kuyaso ni mafunzo wenda ngaranga kaleko. Over to you, CG. Anderson. Tathokoza kwambiri ndiye tenge funso loyamba mwina anzathu amene amaona za malamulo mu MRA ati yankhaso pa zilango zija. Tonse tikudziwa kuti no nthawi zina mwina power imavuta, and this doesn't relate to EIS only. It's all about all forms of life mainly in Africa. Timakhala ndi challenge ya internet, koma nchifukwa ntikupitiriza kugwiritsa ntchito ma email. Have we said because tindi challenge ya internet and therefore we should stop using emails, for example? Don't we use TVs in our homes when there's no power? There's no power. So the fact already that we have our challenges in terms of electricity, obviously satipangise kuti no tisapange implement system ngati imeneyi. Tienabe kupanga implement chifukwa choti no sitingakhale kuti kumasalira mbuyo iyayi pamene anzathu konse maiko onse akupita pa chisogolo, ndiye tiye tipite pa chisogolo. Komanso imene kakuuzeni chokuti no system imeneyi ili ndi kuthekera kopanga work offline, ndiye kuti no internet amene palibe mukhozabe kupanga transact magesa chakayaka internet ikabwerera load ijano data ija imapita ndithu kumene nakutani kupita ife kunoko ku ma systems athu izatipezabe tizadziwabe ndithu kuti no munagwiritsa ntchito EIS, ndiye imene lonse vuto kwenikweni yayi. Munakamba ponso panali funso lina la anthu ena. I will not use the exact word that was used. Koma mwina anthu ena so opanga business amene mukunena kuti no and amene akukhala ngati kuti no akukana kuti no tigwiritse ntchito njira imeneyi. Inu mukudziwa kuti no ife simangopanga chinthu opanda malamulo. Malamulo alipo, parliament inayika malamulo okuti no tiyambe kugwiritsa ntchito EIS. Ndiye mdziko muno tiyenera kumasatira malamulo. If we don't follow the law, then as a nation, as a country, ndiye kuti no sitingapite patsogolo yayi. Ndiye no malamulo amafunika kuti no equal treatment, ndiye kuti no aliyense kaya ndi wa mtundu wanji, koma maka ngati munthu kupanga business Malawi muno ifeyo tizayiza malamulo amene wa EIS equally kwa munthu aliyense amene akupanga business ku Malawi kuno. Ndipo tizayonesesa kuti no tagwiritsa ntchito mphamvu zathu zonse zimene malamulo amatipatsa kuti no aliyense akhale pa EIS. Zokhuza za chindapusa ndi asire anzangawo aligo kuti mina atiyankheko.
Yeah. Zikomo kwambiri Commissioner General. Monga mmene anenera Commissioner General kuti pali malamulo amene amagwiritsidwa ntchito omwe anakhazikitsa ndondomeko imeneyi ya EIS. Malamulo amenewa akupezeka mu timati VAT Act, komanso pali malamulo okhazikika okhudzana ndi ndondomeko yeniyeni ya EIS amene timati Electronic Invoicing System EIS regulations pansi pa VAT Act imene. Komanso paliso lamulo lija amene ambiri tikulidziwa lomwe linakhazikitsidwa linapangidwa pa Parliament la Tax Administration Act. Lamulo limeneli la Tax Administration Act lili ndi ndondomeko zonse zokhudzana ndi ma-offenses amene amakhudza ndondomeko zonse za misonkho mu malamulo onse okhudzana ndi misonkho. Kuteroko ndondomeko imeneyi yokhudzana ndi kagwiritsidwe ntchito ka malamulo a misonkho amene alakwira malamulo a misonkho akukhudzanso olakwira lamulo limeneli lomwe linakhazikitsa lokhudzana ndi ndondomeko ya msonkho wa VAT yomwe tikutcha kuti EIS. So pano mu Tax Administration Act imeneyi muli ndondomeko yokhudzana ndi zindapusa zomwe zinakhazikitsidwa malamulo amenewa kuti aliyense amene angapezeka kuti akulakwira malamulo amenewa akuyenera kuti azengedwe mlandu koyambirira, komanso akapezedwa wolakwa pali ndondomeko zomwe zinakhazikitsidwa malamulo amenewa pamene pali chindapusa mpaka kufika mlingo wa 5 million kumapita mtsogolo kuti anthu amenewa akhoza kupereka chindapusa chimene chatapezeka wolakwa. Komanso kuphatikiza apo malamulo amenewa akuperekanso udanga kwa Commissioner General kupereka zindapusa zomwe timati za administrative mafine amene akhoza kuperekedwa malingana ndi mlandu omwe munthu walakwira pa malamulo amenewa amisonkho makamaka okhudzana ndi masystem omwe akhazikitsidwa kuti azithandizira kuwongolera komanso kutolera misonkho. Zikomo kwambiri. Yeah, I would like to buttress the point that was raised by the Commissioner General here on the first question, whereby it is alleged that some taxpayers are comparing EIS to EFD to say EIS there are problems, inherent problems in terms of power. I would like to remind you that EFD is a tool, machines that were fixed in the shops. They could not be mobile to be taken somewhere without power. But now, because of these advancements, we listened to the taxpayers. We wanted each and every taxpayer, even doing business in villages. Now they can use the phone. It means they can take loan using the phone. And I would like to remind the people that whenever there is new technology coming in, there is always resistance. That's human behavior. When I was growing up, there were manual vehicles. When they introduced automatic vehicles, people were protesting. They said, no, these ones will not work properly. But look, today everybody is preferring them. So this issue is for us to embrace technology. When phones, we had these phones with buttons. When they were introducing smartphones, people were also protesting. We can't use this. But now they are enjoying them. So in Chichewa, ama indi abambo zimendo mafuna kuyankhula ndizokuti machine awa EIS ndi abwino kuposa machine EFD. Chifukwa EIS utakagwirisa ntchito kumidzi kumene iwe kugwirisa ntchito phone yako. Pomwe machine EFD sana liotheka ukagwirisa kumidzi. So apapo zikutanthauza kuti bungwe la MRA lamvera kudandala kwa anthu opanga ma business ang'ono kuti nawonso athe kugwirisa ntchito zinthu zamakono popereka msonkho. So pano izi zodandaula kuti machine awa ndi achabe ayi, machine awa ndi abwino kuposa machine amene alipo akale. Zikomo kwambiri.
Titengenso mwina mafunso ena omaliza ngatalipo ubwere kuti vulo buno asipange introduce komanso media organization imene mupanga present. Zina wanga ndi George Yamba uko Chilombo ndikuchokera ku Wireless FM. Nefunso langa ndimafuna ndidziwe kunena kuti pamene timagwiritsa ntchito ndondomeko ya EFD mwina ndalama zingati zimene bungwe la MRA lakhala likutaya kapena dziko la Malawi lakhala likutaya kufanana kuti apena kumapanga event misonkho. Ndipo mukaonkhesera ndikuona ndondomeko imene yatsopano mukuona ngati kuti ndalama zimene dziko lino lingapange save chifukwa cha ndondomeko imene yatsopano ndi zingati. Komanso funso langa lachiwiri ndionena kuti tikayang'ana anthu ochita ntchito za malonda alipo magulu osiyanasiyana. Ali ena ndi ochita malonda akuluakulu ena ndi ang'onoang'ono. Ndiyeno ndondomeko imene yinso kuti munthu achoke ndithu ku ndondomeko yakaleja abwere ku ndondomeko yatsopano izofunika kuti mwina pakhale ndalama zina zake zimene munthu amene angapange spend. Ndiyeno ngati bungwe la MRA mwapanga chani kuti muthandize makamaka amalonda ang'onoang'onowa chifukwa iwo akudandaula kwambiri kunena kuti mwina ndondomeko ikanayamba pang'ono. Ndiye funso langa ndionena kuti pali mpata umene bungwe la MRA likuganiza kuti likhoza kuperekabe kuti lilandire feedback kwa amalonda kuti mukhoza kuona kuti mwina ndondomeko itayamba pang'ono osati mwina kungoyiphala ngati kuti ino tingopanga chiganizo choti pompano alesi akhale kuti akupanga comply zimenezo ndizotheka zikuno kwambiri. Zino kwambiri. Funso lina. Simwambiri zinanga ni smart soldier ndiyogera ku Neko radio excuse me zinanga ni smart soldier ndiyogera ku Neko radio mwina apo ngofuna kungodziwapo kuna kuti bungwe mene wachitika ukambaka ndondomeko imeneyi ikuchitikayi kunkhani ya kuzana drama zimene matolera ngati kwa MRA zakhudza bwanji mwina masiku amene wa business amene akhala kupanga bungwe mene uzakhudza bwanji kuchitwa yotola soko kwa MRA zimwambiri. So waliso funso lina kuna tagambo maliziratu ayankega yawe. Let's answer these questions. Yeah. I think this should be the last slide. I believe, I think we've tackled all the areas that we were supposed to tackle. So just to answer the questions that have been asked, I think there are 3 questions. In terms of the figure, as of now, we don't know the figure that we have lost as of now, the total figure. The reason being that we are not able to trace, and hence that's the problem, the challenges of EFDs, because there are other people that are transacting even with outside the EFD. But now it will be compulsory with the new the EIS. It's a must. You just have to transact through the EIS, because if you don't, then you forgo some of the benefits that you enjoy as a taxpayer. The issue of refunds, for example. So you can already see, njira imene ya EFDs ndiya mavuto ambiri mbiri. You can't establish as to how much we have lost in the process. The reason being, one, alipo ena amene they are transacting outside EFDs. Kwa gwira wake ndikovuta. Pamene EIS will be able to track them because it's a must, because they have to load their stock in the system. So we'll be able to track them. So as of now, it's very difficult for us to provide the figure, but we have been prosecuting people, for not using the EFDs. On the issue of assistance, tukupereka nditu assistance. That we are there 24/7 to assist each and every taxpayer to onboard on the EIS. So we are available. We have provided our details. Should you face any problems, any challenges, please don't hesitate to contact us. And as I said, our technical team is readily available. We will go to wherever the taxpayer is to help them onboard the EIS. And if there won't be any charge for that, it's free of charge. We will help all the taxpayers to make sure that they are operating on EIS. Nkhani mwana jayama gadget jakutino ezona kutino ngaso enawa titathandiza bwanji mwina alibe mpamba kuti mwina agulire gadget imeneyi.
tikunena papo mubwereza kuti EIS yasiyana ndi EFD. EFD ndi chatimati ukagule gadget weka. Now about 2.5 million ukagule gadget. Pamene EIS phone imene mwinayo kale ija ndiyokwana. Mugwisa ntchito phone yomweyo kuti nomutani mupange load ndikumapanga ma receipts through the phone. You will not be required to buy any new gadget with the EIS. If you want to buy a new gadget just to enhance, the outlook of your business, that's your independent decision to do that. So tivesane and nkhani ya stock ndiyo kuti no akuti kuti no zimene zipasa busy kuti tizo kuti no stock tinayo ngati munthu alesi wa business amaziwa stock kale nkali sichoncho munthu wapanga business kuti stock kale ndiyo tunwanji timadziwa kale ndeno nkhani yake ndiyo to know you already have a stock, you already have a system that you use to track your stock. So just configure system imene yoyo ndi EIS ikarendo to face malipa stock letu kuzuwa kuti no kodi stock yanu ikwenda bwanji ndi pamene lero pofune kwambiri pamene popo kuti no tiye lauti pange track imene manena muja kuti tilondoloze kuti no anthu aja the ultimate consumer when he buys an item or he is enjoying some services and he has paid VAT, this system will make sure that that VAT is accounted for and it hits account number 1. Thank you. In terms of effect, and it's very interesting, as of now we haven't seen any effect on those that have closed their shops. So your conclusion, you might wish now to make your own conclusions. To say, why haven't we seen any effect in terms of tax collection? We are still collecting. So ndakamba kale kuti anthu ambiri amene kupanga business ayamba kale kulisa EIS. Amene sakulisa ntchito ndi ochepa. Therefore nkumati kapena ochepa enawa samapereka msonkho. Chifukwa ifesti kuona kusiyana kwake. Zimene zanga nkhani ya Malawi. Koma nkhani yaikulu ndiyo kuti no anthu ambiri already they are already on EIS ndipo akupanga operate mupanga so mavuto. Siko mkwambiri. This is the last question. Please introduce yourself. Thank you. Ile ndi Benadetta Chiwandamia kuchokera ku Times. Mutafotokoza zonse timafuna tidziwe kuti pakadali pano ochita malonda ena atseka mashopo kutsutsana ndi ndondomeko imeneyi komanso mwatifotokozera apa kuti ngati MRA ndondomeko imeneyi ipitirira kugwira ntchito kupita chitsogolo tiyembekezere kuti pakhalanso kukambirana kwina kulikonse kochita malonda awa kapena mmene zateremu zathera pamenepa kuti ndondomeko iyambe kugwira ntchito ena onso aona kuti atani tifuna tidziwe kuti ifika anafotokoza kuti they still want negotiation ndi kumbali yanu tiyembekezere zotani. Zikomo kwambiri, as I said in English that we should always be quick to embrace technology because the world is moving and it is moving at a very fast pace, and therefore if we are left behind we'll be a failure as a country. Ndiyeno ifeyo tipita pachisogolo ndi ndondomeko zimene zitazikazi chifukwa tikukhulupirira kuti anthu amene amapereka msonkhowo ndi cholinga chawo kuti msonkhowo wathandize. Ndiye ife takhulupirira kuti no ndondomeko imeneyi ionesesa kuti no tikulondoloza ndalama ya munthu uja amene akupereka msonkho kuti ikafike kuboma. Tikasiya zimenezi tikhalola kwa ndife chifukwa tikhala kuti talephera kuteteza msonkho wa Malawi amene ali kumuzi kuja amene afuna aone chitukuko muziko muno. Olephera tikhala ife. Ndiye ife posafuna kukhala olephera pofuna kuwathandiza Malawi kuti no tilondoleze msonkho wawo ndondomeko imeneyi tiyipitiriza pasogolo. Menda nena muja kuti ifeyo we are available. Ngati anthu ali ndi mavuto individual taxpayers, ngati ali ndi mavuto technical challenges, iwo atifikire. Ifeyo
tizapa some officers athu tini ma technician ambiri pamuzi pano tizapa anthu amene ajawo kuti apite ku business kwawo kuti ino akathandize zomwe kwambiri. Zomwe kwambiri. Mwina kumaliza we could have concluding remarks. I know mwayankhula zambiri kunabe mwina mwayankhule amalawi amene akuti onera pakali pano komanso akuti mvera pa radio. Concluding remarks in English and Chichewa. In conclusion, first of all, I would like to thank you, the media, that you came here to listen to the press briefing that we had this afternoon. We don't take that for granted, and we believe that you will disseminate the information that we have passed on to you, to the masses in the country. So thanks for that. Secondly, I would like to thank those taxpayers, VAT operators, that have already onboarded on the EIS. We thank them, and as I alluded to earlier on, that there are many of them. We now have about 7,500 that have onboarded and operating on the EIS. Those that are remaining to do that, they are few, and I would like to encourage them to onboard on the EIS, because there is a law in place, and therefore we have, as MRA, to enforce the law that is there. I would also like to encourage the traders outside there to open their businesses, because, as I said, at the end of the day, we have proceeded, we have rolled out the system, and there's no turning back. And therefore, our plea to them is that they should open their shops. All what we are demanding from them is simple. We want them to be transparent. We want them to take track of the VAT that a consumer is paying. That's a very simple plea, I think, from our side. And we hope that they will understand the plea and therefore on board on the EIS. Thank you. Patolankhani amene mwabwera pano inu muli ndi udindo waukulu kwambiri kuti muonesese kuti no uthenga ofunikira ndipo oyenerera ukupita kwa amalawi kuti no amvese zimenezi kuti chifukwa chani MRA ikubweresa ndondomeko imeneyi. Ndiye ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha nthawi yanu kubwera kuzamvesera statement imene tapereka masana uno. Komanso ndithokoze anzathu awa amabizinesi amene ayamba kale kugwiritsa ntchito ndondomeko ya nyuwani imeneyi ya EIS. Alipo ambiri mena nena muchizungu muja kuti no about 7,500 ndi amene ma traders kapena anthu a business amene ayamba kale kugwiritsa ntchito ya EIS. Ndiye mukhoza kuona kuti no anthu amene ayamba kale ndi ambiri, amene sakugwiritsa ntchito imeneyi ndi ochepa. Ndiye no tikapempha ochepawo kuti iya nthawi yakwana ngati Malawi we should move mutsogolo, tiyende pa chisogolo kuti no titenge njira imeneyi, chifukwa njira imeneyi ndiyo thandiza kwambiri. Njira imeneyi kuthandiza kuti no amalawi aine ache amene akupereka msonkho athenso